Так, привіт ще раз усім. Ми... Так. Так, вечора ще раз. Все, тепер супер. Тепер не Проблема була в підключенні інтернету, того треба було перезайти через Wi-Fi. прекрасна футболка, на жаль, її не видно, але в мене прекрасна футболка батальйону. Хто хоче її замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Да, до слова, якщо ви... є наші спікери. Зараз мені потрібно... Ми запросимо. Хвилинку. Сьогодні в нас незвичне інтерв'ю. Hi. Вітаю, ми трохи розповімо, що відбувається. У нас сьогодні буде, мені здається, нас буде аж 4 через те, що в нас є перекладач для зручності нашої аудиторії і для нашої аудиторії за кордону. Того ми через декілька хвилин будемо стартувати, поки я попрошу Іру перекласти все, що я сказала для нашого гостя. Okay, good. We will have interview with our Alona, and my name is Ira. I will be translator. I will be translating. Okay. Try to translate and to make this conversation good for everyone. Okay. It's a bit better connection, I must say. Can you hear me? Yes, we hear you. Okay. Good evening. Слава Україні! Героям слава! Hey Razvan, how are you? Hello, darling. I'm good. Так, друзі, я хочу внести поправочку, Іра, що я зроблю анонс, проанонсую декілька хвилин буквально. Значить, я думаю, що ви всі бачили інстаграм-сторінку, вам її 100% вибивало в рекомендаціях сторінку хлопців, де вони роблять фото в ліфті. Ми сьогодні будемо спілкуватися з Франком та Разваном. Вони художники, вони яскраві представники спільноти. Вони є просто творчими, класними людьми, і найголовніше, вони допомагають нашим українцям за кордоном. I don't Okay. understand the word. Yes, I will translate. Today we are having an interview with Frank and Razvan. Okay. Frank and Razvan, they are making pictures in a well-known pictures because everyone in Ukraine saw those pictures with Ukrainian symbols, Ukrainian yellow and blue colors. And yes, knows about it. And today we will have you. And for our audience, we want to tell you are artists, designers, and also great representatives of LGBT community, right? Yes, right. Okay. Перш за все, я хочу вам подякувати за те, що ви приймаєте наших українців і допомагаєте. Okay, first of all, we want to thank you for your patience, for your help, help for refugees from Ukraine, because we know that you do a lot of things for refugees. So thank you very much. And you don't have to thank us. We do this because we love to do it. And, Так, Франк каже, Because it's the right to do it. This is the right. because повинні дякувати, тому you know, I think queer people have more feeling for what freedom means, what suppression means, what discrimination means, what it means when your right and your freedom is taken away. And I think it's our job to support democracy and freedom. And it's just that simple. I mean, we're actually supporting ourselves by doing it in a way, and our lifestyle and everything that goes with it. And we can very well relate to what Ukraine is about. And of course we defend it. Of course. I will translate. Франк каже, що для європейців це нормальна практика. Це не розуміє, що ми втрачаємо свою волю,
що культури нас підтримують і можуть. Тому це все нормально. І як нормально вони впевнені, що повинні продовжувати. Перед тим, як ми почнемо інтерв'ю, я хочу сказати для нашої аудиторії, що зараз ми робимо це інтерв'ю для того, аби допомогти нашим українцям, допомогти нашим військовим. Ми просимо донатити, ми просимо допомагати, долучатись до різних зборів. Безпосередньо ви можете зайти на сторінку жіночого батальйону, зробити донати, таким чином наблизити перемогу українців. Okay, for all our viewers, I'd like to tell that our battalion, we are ready for our soldiers, military staff, and we will be that about us or share. It's that is so bad. I only hear like exactly. Da. Yeah. Okay, maybe you can go to another spot or something, because I can hear her very well, but Yeah. Okay. I really have a problem to understand. Sorry. Okay, and what about now? Do you hear me well now? Better. Yeah, it's much much better. Yeah. Much better. Okay, Okay, so say everything again now. Okay, is it okay now or no? Yes, it's perfect. Yes, it's Perfect. okay. Okay, good. So I'll tell our audience that we have some problems with the connection. Так, значить, у нас трошки були проблеми з звуком. Зараз Окей, давайте далі. Так, давайте продовжимо. Ми почнемо з 24 числа. Як ви дізналися про те, що відбувається в Україні? І взагалі, коли ви дізналися, чи усвідомили ви те, що розпочалась повномасштабна велика війна? Let's come back to 21st of February, when you got to know that the war started actually in Ukraine. Russia started the war in Ukraine. How did you feel? Did you recognize it immediately that the war started? What did you feel? Yes, I actually, I was pretty sure the war is going to start a few days before. And I posted a picture in my elevator series with a Putin mask on the face and a long knife in a black coat. And it was a reference to the Nicolas Roeg film, Don't Look Now. And that's how I caught the pig. If you look at the hashtag, it's Don't Look Now. And that's a horror movie from 1975. And it's a horror movie about a couple who loses their child, and then they see the silhouette of this child with a red coat running through Venice. And it finally turns out that it's a murderer, and there's a last shot where you only see the coat from the back, and then it's an old woman, and she attacks him and kills him. It's a very frightening, great, beautiful horror movie, and I love the reference because to me it seemed like the whole world wanted to look away because there was a danger coming up. We all knew that Putin had his troops around the borders already, and he would say like, oh, it's only for exercising, military exercising, and there was a danger coming up. And if we would have allowed to see the truth, we would have known this is going to happen. But most people decided to rather put a blind eye on it, especially in my country, in Germany. But I think for a lot of people within Europe, except maybe the States and England, who were like focused on it, and their secret services told them there's something coming up and it's danger for Ukraine. And so this is when I knew this is not going to end well. And I posted the first picture with a strong reference to Ukraine on the 22nd, 2 days before the war, just with a blue jacket and yellow flowers, holding like preaching, which was for me very symbolic, like, please, don't, I pray for you. And when it finally happened on 24th, I decided to dedicate my elevator pictures completely to Ukraine until the war's over, like a war diary, like showing or trying to show, because I'm not that educated, trying to show
the Ukraine through my eyes, like the modern part of it, also the gender bending part of it, like the Kiev Pride and all of it, because that's where I come from, actually, from LGBTIQ activity, and but using Ukrainian symbols, colors, and also symbols like embroidery symbols, like you know, all of that, and yeah, and I do it up to now because the fucking war's not over, you know, and it's important, I feel, to show the war is not over. Don't stop supporting Ukraine. From Ukraine, because not everyone knows English, so I will translate, okay? Okay. Значить, Френк, він каже, що ще 22 лютого він зробив перше фото в Інстаграмі, де він одягнув маску Путіна на своє обличчя і тримав ніж. Це такий був ніби прототип з фільму «Жахів» 1975 року. Ось, і він сказав, що він ніби знав, що ця війна буде, тому що якщо європейці не вірили, то, наприклад, Америка або Сполучені Штати, ну, якби знали, да, що навколо наших кордонів ідуть навчання, що там збирається армія, збирається військо, і розвідка говорила, як всі нібито про це знали, але ніхто не хотів в це вірити. І він ніби знав, що таке буде. Ось, і 24 лютого Френк він зробив фото, тримаючи в руках букет квітів, і також тримаючи український прапор, українську символіку. Він для себе тоді вирішив, що він буде робити такі фото аж до того часу, поки не закінчиться війна в Україні. Кожного дня. І він вважає, що це дуже важливо не забувати, і дуже важливо робити такі, ну, дуже важливо таке робити для нього, особисто для нього. Ось, це дуже коротко. Разван, а де ви були під час 24 лютого і взагалі чи вірили ви, що почалась війна? Razvan, what about you? Did you believe that this war? Yes, because you know, like I was closely following all the news in the Russian church, and because I graduated the Seminary Academia, you know, like for me, like watching and looking what is going on in the church and the steps, you know, Putin make it through the church, you know, to have this war at now, and to commit this aggression against the Ukraine, it was more than like obviously, because few days before. Would you like me to stop sometime and you can translate, or should I just? Okay, I can. Yeah. Yeah. Разvan він каже, що взагалі-то вірив в те, що ця війна буде, тому що він закінчив богословську семінарію, є богословом. Ось, і він розуміє, що проєктується в церкві, проєктується на наше щоденне життя. Ну, він відчував, що таке станеться, що війна все ж таки розпочнеться. Ось, і це було, ну, дуже передбачливо, да? Тобто він передбачав, що таке станеться. От. Ось. It's very interesting because when I saw Metropolitan Ilarion of Volokholamsk, the one with external relations in his department in the Russian church, going to Israel, you know, like 3 days, I told to Frank, okay, the war is gonna start, and to other friends as well, because I knew it. They go there for approval. They go there and Putin is doing all his horrible work through the church because they support each other, and it's after 3 days when I saw it, I was like, fuck, this is real now, and it was horrible for me as well because I have some family in Ukraine. I have friends there, and I've been many times in Ukraine, and it's really painful to see such a beautiful country with so many wonderful people, and beautiful tradition and history being oppressed again, you know, and it's so painful. Yeah, so I knew it, but on the other hand, I was hoping that this won't happen and Europe will do something this way, but yeah. Окей. Розван каже, що
Тоді, коли митрополит Іларіон, це російський митрополит, так, коли він поїхав до Ізраїля, він зрозумів, що ця війна розпочинається, тому що таким чином він ніби хотів якимось чином комусь. Ось він розумів, що Путін робить все через це. Ось, і коли він побачив ось цей візит до Ізраїля, точно зрозумів, що Греція. І коли війна розпочалася, Роман був що насправді він має сім'ю в Україні, має багато друзів, він багато разів бував в Україні. І він сподівався, що Європа комусь може, але маємо те, що. Франк, скажіть, в минулому своєму інтерв'ю ви сказали про те, що ваша влада досі заграє з Путіним. А як довго це ще буде продовжуватись взагалі? І для чого це робиться? Okay, Frank, in some of your interviews, you told that German government kind of a flirt with Putin. And how do you... I don't understand. We cannot hear you, again. You have to move. You have to move a bit. I only understand every third word. Okay, and what about now? Now it's a bit better. Okay. Yeah. A bit better. Okay. Frank, in one of your interviews, you told that German government kind of a flirting with Putin and playing with Putin. So how do you think, how long will it be continue? How long German government will have such relations with Putin? What do you think about it? Well, first of all, I didn't say that my government was flirting with Putin. I said like there's a lot of like mainly economical connections with Putin that were built up, and shamefully now I have a problem. And shamefully after the annexion of the Crimea in 2014, there were some little sanctions made against Russia that looked good and made us look like, yeah, we're doing something against Russian aggression, but it was like completely unnecessary small sanctions. Instead, my government built like Nord Stream 2 and even made the bond to Russia economy-wise much stronger than before. It was like almost, when you think a child is bad, instead of punishing it and say like, you don't do that again, it was like, oh, maybe he got misunderstood. Let's give him more and then he will shut up. And which provingly I think is wrong, because and this I'm pretty sure about, Putin is not going to stop if he defeats the Ukraine. He's going to go on. And there's a reason why Finland and Sweden want to join the NATO now. There's a reason why Poland is delivering weapons to Ukraine, and why all the states around Russia are like, no fucking way, get off our back, And this is what dictators do. I mean, I'm a German, and my grandfather has been serving under Hitler in the army. And I know the horror stories about war from my mother, and we know how dictators work. If you give them a bit of the steak, they want the whole plate, they want the whole buffet, they want the whole room, they want everything, so you have to stop them once they start and really push them off. That should have happened in 2014. We all know it didn't. So Putin was like waiting for an opportunity. He made close bonds with China during Olympic Games and whatnot. And he thought like, now is a good moment to get whole Ukraine, erase it and put it into Russia, And this is what he's doing. He's trying to steal the Ukrainian identity, the cultural things, everything. It's not so much about land because he's got enough land. It's about like, I think it's more about the freedom of modern Ukraine that frightens him, that might sweep over to Russia and endanger his dictatorship, all of that. And everybody who knows Ukraine and who knows Ukrainian people know
knows that they are very brave, free, and open and Western oriented. And of course he hates that. He hates that because it endangers his system. You know, I mean, Russia has a anti-homosexual propaganda law, or what bullshit, you know. They go into libraries and take children books out that have a rainbow on it. It's completely ridiculous. Kirill was justifying the war with poor Ukraine is haunted by gay parades that want to corrupt the families. You know, you think like this must be some drug addict talking, but as a matter of fact, it's an old companion from KGB of Putin. They met in St. Petersburg, and they're born, and he put them into position. And this is like religion and state working together against people, against people's freedom. And this is disgusting, you know. And coming back to your question, I think it's painful, of course, for a lot of politicians to see their old friends turning into enemies. And to be honest, I can understand that, because it's like, well, when a lover does something horrible and you find excuses for him, not for yourself, and you say, well, maybe he's not so bad, maybe, you know, I'm sure he misses me, when is he calling, you know, until you realize he's an asshole. He doesn't call you. He hates you. He doesn't care about you. And it's a process. And I think now my government finally, thank God, has realized that Putin is not our friend. Unfortunately, we all would have wished that. I have a lot of friends in Russia, you know. It's from me also personal base, pretty painful. But most of my Russian friends are against the war. And they fled to Georgia or somewhere else. And sorry, can I stop you? I'm sorry, so sorry. Can I stop you here, because we? Yes, of course. Sorry, I talk so much. I know. We just have a great audience from Ukraine, and they write they don't understand anything. So I will translate. Okay. Just stop me. Just say, shut the fuck up, Frank. You're talking too much. And you shut up, Razvan. You're fired. I know. Thank God. Френк сказав, повертаючись до нашого запитання про владу в Німеччині, він сказав, що справді потрібно було зупиняти росіян ще, коли вони загарбницьким шляхом забрали собі Крим у 2014 році. Але тоді, знаєте, Європа так собі ніби, не Європа, а німецькі можновладці, скажімо так, вони, знаєте, як то з дитиною загравались, тому що, забереться і заспокоїться, нічого в цьому немає. Але насправді ще тоді треба було це все зупиняти, тому що амбіції Путіна були ще вже тоді зрозумілі, і після Грузії, після Осетії і так далі. Тоді треба було це зупиняти, але, на жаль, Європа і, зокрема, влада нічого для цього не зробила. Вони навпаки продовжували економічно ніби пов'язуватись. І саме тому зараз їм дуже важко роз'єднатись, тому що економіка, все пов'язане. Ось. Але ж каже Razvan, що тоді, каже Франк, що тоді потрібно було це все зупинити. Ось. І зараз каже, що дякувати Богу, зараз німці розуміють, німецька влада розуміє, що потрібно це завершувати, що ми не друзі, що росіяни їм не друзі, і що потрібно це зупиняти. Далі не може так. Did I say so much? Okay. I'm sorry. Хочу нагадати нашій аудиторії, яка нас дивиться, про те, що це інтерв'ю, воно є благодійним. Ви можете зайти на сторінку жіночого батальйону, задонатити і допомогти Україні наблизити перемогу. Будь ласка, долучайтесь до благодійності. І після цього прошу додати ще коротеньке речення, щоб наші спікери не говорили трохи меншими реченнями через те, що ми не встигаємо, наша аудиторія не встигає весь потік думки зловити. Okay, so Alona, she just like to tell that our interview today, it's a charity interview, and you can donate. You can visit our page on Instagram, Women's Battalion, and you can donate. There you will find all the necessary information about our bank account, and you can donate. And
we will buy everything which our soldiers need, and we'll hand it to them, some military stuff, because we are raising funds for bulletproof vests, helmets, and so on and so forth. It's a very good cause. Yes, Ukraine now. Yes, and it's very nice, and it's very nice that it's started by the woman. Yes, that's wonderful. But we all know that women are the real force of the world. I mean, let's be serious. You know, they always look like brave men, but behind every brave man there's a woman. But you know, and women are defending this fucking planet. I mean, let's be honest. It's really true. And I mean, I'm a gay man, but I know that as a fact. Наші гості кажуть, що вони насправді дуже раді і не здивовані, що наш батальйон заснований жінками, тому що жінки керують світом. Да, наші чоловіки, українці, вони хоробрі, сильні, захищають нас, але жінки теж не стоять осторонь, теж допомагають, і вони надзвичайно раді і надзвичайно нас підтримують. Ось. Дякуємо велике, але нагадаю про те, що, будь ласка, говоріть коротшими реченнями. Yes, and I will ask you to speak for short sentences or just stop sometimes and I will translate for our audience, for our Ukrainian. Okay? That's a little bit difficult, I think, for him, yeah. You fuck off, Razvan. In the end of July, darling, when I come to visit you. Okay, let's continue. Yeah. Please. Німці дуже довго вибачалися після Другої світової війни, і пройшов дуже довгий шлях для того, аби всі пробачили. Хоча слоган «Ніколи знову» він є і буде далі, але, як ми бачимо, «Ніколи знову» стало реальністю. Чи пробачать колись росіян? Чи є прощення? Чи через багато років «Ніколи знову» буде звучати? Okay, after the Second World War, the Germans, they apologized and they were sorry for a long period of time because of that war. Yeah. And how do you think, what about Russians? Will they ever be sorry for what they've done? Because we all know their attitude to this war, because it's even forbidden to call it war. I know. Actually. I know. So what do you think about it? Will Russians ever be sorry for this war? But I mean, like, even if they would be sorry, like, they cannot resurrect the dead people, and they cannot, change what they already destroyed. I mean, obviously, it is a step, to well, I mean, make peace. Same goes for Germany. I mean, let's not forget the cruel things Germans did, like killing 6 million Jews and whatnot, and the Germans did horrible things on Ukraine. They did horrible things in Poland. I mean, they actually divided Poland in a contract together with Soviet Union, and split it. They invaded Poland and killed millions of people. Same with Ukraine. So you cannot undo it. It's the only thing you can do is say you're sorry and you learn from it and you swear it will never ever happen again. And I hope that Russia will find a way out of this, to be honest, because. It's for me a very sad thing to watch Russia, who I also am in a way very connected to be honest. And I worked a lot with Russian artists and celebrities and whatnot. And I must say I really love them. And it's horrible how brothers and sisters are departed and like put against each other by megalomaniac imperialist who wants to rebuild like the old Soviet Union and who refers to himself like Alexander the Great. This is like super dangerous for the whole world. It's not just about Ukraine, and this I always say, it's not just Ukraine, which would be enough reason, to be honest, but it goes further than that, and it's a super dangerous thing, and it has to be stopped. With everything we have, it has to be stopped. Okay, I will. Short enough?
Взагалі, Разван каже, що ну навіть якщо росіяни будуть вибачатися, ну то що це змінить? Багато людей вже загинуло, і ну, людей не поверне. І ну да, вони можливо будуть вибачатися, але ну, це мало що зміниться. А Френк в свою чергу каже, що він багато працював в Росії з російськими дизайнерами, художниками і так далі. Тобто у нього були ну такі собі зв'язки з росіянами. Ось, але він каже, що це все повинно бути закінчено, тому що якщо не зупинити росіян, вони підуть далі. І весь світ повинен це розуміти. Ось. І також сказав, що Другої світової війни німці робили просто речі і з поляками, і з росіянами, і з українцями. Але, на жаль, ми не можемо це ну, якби змінити. Ми нічого не можемо з цим змінити. І сказати, що вони будуть вибачатись, ну, хто знає. Угу. От, власне, якщо ми говоримо про розуміння війни, то чи розуміють європейці те, що українці зараз тут, вони, по-перше, знаходяться, Україна – це серце Європи, і чи розуміють вони, що ми – це такий своєрідний щит, і ми зараз боронимо їхню свободу і їхню незалежність? Okay, how do you think Ukraine, we are fighting for not only for our territory, for our freedom, and for our nationality, but also we are fighting actually against evil, and we are like protecting all the Europe and the whole world. How do you think, do Europeans understand it, that we are fighting not for ourselves, but only for them, but also for them? How do you think? Well, I haven't spoken to every European, and I know, for example, that in Germany, especially in media, like on television, there's a lot of voices also saying, like, don't arm Ukraine, it's not our war, and, you know, they should give in, they have to understand Putin, there has to be a compromise and whatnot. I personally find that super shameful. I find it wrong, because I think it's never going to work. It's not going to work with Putin, as it never worked in history before. The only thing that in my views works is to defeat Russia, to really like defeat Russia, not with kind words and with like stupid endless peace talks while Russia is attacking Ukraine, you know, and playing it as a game to pretend we're looking for peace talks. Honey, what peace talks are you talking about? You attacked a country and now you look for peace talks? How's that? Just go back, remove your fucking troops and leave the country alone. And there we go, peace, you know? I mean, if Ukraine would put the weapons down, there would be no Ukraine. If Russia would put the weapons down, there would be peace. It is really that simple. And this is what I don't understand, how you can like negotiate like what is better, what is not. No, Putin understands one language, and that's power. So if you arm Ukraine, if you make Ukraine strong, and whole Europe, the whole free world supports it in this, Russia's going to be defeated, the victory is going to be Ukraine's. It is that simple in my view. Okay. Френк каже, що Френк каже, що насправді він зустрічав такі настрої, типу, от воно нам не потрібно, навіщо це нам, але все-таки Френк не говорить за всіх європейців. Він живе в Німеччині, в Берліні, саме тому він каже про себе. І він каже, що да, я зустрічав такі настрої в людей, що ну, це не наша війна, давайте залишимо їх спокою, вони самі собі розберуться. Але насправді ні. Френк каже, що, каже, розумієте, каже, якщо Україна складе зброю, то Росія захопить Україну і піде далі. А якщо Росія складе зброю, то тоді настане мир. І тоді, ну, буде мир у всьому. Ось, тому він каже, що всі повинні бути на стороні України, всі повинні стояти за нас. І Росія розуміє тільки мову сили, лише мову сили. І якщо вони програють на полі бою, скажімо так, то ну, вони програють, тоді Україна виграє і, звичайно ж, буде мир. Тому єдине, і він каже, що він не розуміє, як можна домовлятися, про що з такими людьми можна домовлятися, про які домовленості взагалі може йти мова. Потрібно перемогти
на полі бою, і тоді буде мир. Ось, тому що Путін і Росія, вони не розуміють розмов, вони розуміють тільки дії. Вони розуміють, якщо їх переможуть на полі бою, тоді вони розуміють. Ось. Развана, скажіть, будь ласка, а чи дивно вам те, що намагаються домовитись взагалі? Дивно? Чи дивно? Чи не дивно для нього те, що намагаються домовитись? Чи це нормально, в принципі? Razvan, the question is for you. How do you, is it okay to... I cannot hear you again. It's again. Yeah. and now? And now? Yes, now. So Razvan, it's a question for you. So how do you think, what do you think about negotiations between Russia and Ukraine and Russia and the Europe? What do you think about negotiations? Is it okay to do it, or what do you think about it? I don't think so. Ukraine should negotiate with Russia because Russia is the enemy, and I think European countries should support more Ukraine in this war and to defend Russia as defeat Russia as Frank said earlier. Because if there will be a negotiation between Ukraine and Russia, that means that we make a compromise. And we compromise our European freedom. Do you want to translate or like? Yes, I will translate. Will continue. Ну, взагалі, Razvan має схожу думку з твоєю Франк, що він не розуміє, які можуть бути перемовини між Україною і Росією, якби не будуть домовлятися. Це означає, що ми будемо шукати якісь компроміси, а компроміси нікому, ну, нам не потрібні компроміси, да? Тобто потрібно перемогти росіян на полі бою, і тоді ніяких компромісів не потрібно, і ми повернемо собі всі свої території. Ось. Okay. Can I say something? Yeah, sure, darling. I kind of disagree with this because I think sooner or later there must be negotiations about it. And this is what in every war happens, and you try your power, and I think Russia has to be forced to do real negotiations, which can only be done when they feel that they could lose the war. That's why it's so important to arm Ukraine. And we should not forget that your President Zelensky offered negotiations with Mr. Putin himself. Mr. Putin instead was sending like third-rate people who don't have a say just to window dress negotiations and make it look like peace talks, while those people joining there had nothing to say. They were just like, you put a puppet in a window, make it look, oh yeah, we want to have peace, while Putin ordered at the same time, at the very same time while they were sitting and talking, to bomb cities, kill civilians and everything else. So these kind of negotiations, which are just fake, you know, give them to the garbage. The only negotiations that Mr. Zelensky offered was from president to president. And this is worth doing it. You know, this is where I disagree with Razvan. I think it is worth it, but there cannot be a compromise about like, we give you a part of Ukraine. Everybody who thinks this, even in Europe, some politicians should give a part of their land to Russia if they think this is this was the continuation of what I wanted to say, but yeah, it was only the first part. Yeah, I just because like correct. No. I just wanted to stop like from time to time, like you can translate, you know, like so it's not too complicated for you, like to remember the whole like speech. Because I just forget when was said first. So I will translate and you will continue, okay? Yeah, no worries. No Okay. worries, no. Okay, I remember. I just want to make your life easier, you know. Yeah. I don't. Yeah. I So I also think, yeah, I believe like it would be horrible if Ukraine will lose more land. And I think Ukraine is a great target for Russia because the land is so fertile. And I mean, look at the Russia. They have like Siberia and unfertile territories, and they need to feed those people. So I really think like the negotiations wouldn't be like from
losing a piece of land, a part of Ukraine, that's mean also that we lose a part of Europe. Okay, I will translate. Yes. Френк, він каже, що ну насправді він трошечки не погоджується з тим, що ну перемовин не буде. Взагалі перемовини повинні бути, рано чи пізно повинні бути. Але перемовини повинні бути такі, як казав наш президент Зеленський, да? От на наших умовах, да? Тобто президент і президент, не так, що там якась там група людей з Росії, група людей з України прийшли, щось там не зробили, я там про що домовлялись. Ні, так. Повинні бути перемовини президент і президент, причому на наших умовах, да, тому що, як сказав Разван, він сказав, що ну дивіться, камон, взагалі-то українські землі дуже родючі, і звичайно ж вони хочуть наші землі, да, тому що в нас є родючі землі, а в них є Сибір, їм ж треба якось годувати своїх людей в Сибірі. Ось, звичайно ж вони, ну, якби хочуть наші території, але насправді рано чи пізно перемовини мають бути, але на наших умовах, між президентами і на наших умовах, так, українці повинні все-таки перемогти і, ну так, ось, коротко. Якщо ми говоримо про нашого президента Зеленського. Зеленський в Європі, це хто він? Okay, if we start the conversation about Zelensky, what do you think? Zelensky in Europe, he is who in Europe? I don't understand again. Sorry. So, talking about Zelensky. Yes. Okay. Talking about Europe, for Europeans, Zelensky is who? A Who is superhero? Zelensky? Yeah. I mean, let's be honest. He's a superhero. Okay. Come on. He's coming from being a comedian and actor before he took on being the president of your country. And he did so far a fucking great job. I mean, he really, really does everything he can to support your country, to support Ukraine, to defeat Russia. Since the war started, you see him, and he knows about media because he's been working in media, and Ukraine is so great in media, and I admire that. I seriously do. He's using visual powers. He comes in an army shirt instead of a suit. And with a flag in the background, he knows what works. And all these images from Ukraine media, starting with soldiers petting dogs, with old women leaving the country with babies and everything. He really works it. So, you touch people on different levels, which I think is brilliant because it shows the whole range of humanity, and it shows what needs to be protected from Russian aggression. This is a compliment. It's not like making it look shallow or anything. I think he's the best president you could have, to be honest. And when I hear in Europe some people say like, yeah, he's an actor and he's like an American puppet, I go like, fuck yourself. I mean, this is just ridiculous. He really does what he believes in, and he really does it with all he can. And thank God he learned about that. He learned how to use media, how to use images, how to draw attention to your country, and keeps it on a level, with all of that. And yes, I think Ukraine should join European community. Okay. I mean, it's almost there. And I swear Yes. to God, it will happen. It will happen, Yeah, for sure. almost. But we will definitely will. Of course. And you Frank? will get. Wait, let's translate, darling. Let's Crimea and Frank, you don't interrupt me. What? каже, що Зеленський – це супергерой. Насправді супергерой, тому що він зробив найкраще, що міг зробити президент для своєї країни, для своїх людей. І він каже, що не дивлячись на те, що Зеленський, він якби в минулому він актор, але це неважливо, тому що те, що він зробив для України, це неймовірно. Він каже, що це найкращий президент взагалі в світі, який тільки коли він буде, це найкращий президент. Також він дуже злиться, коли йому кажуть, що, наприклад, камон, він ж актор, не президент і так далі. Але насправді він дуже добре знає, як працюють медіа,
дуже знає, як подати новини, як їх висвітлити, і як зробити так, щоб це впливало на людей. Саме тому про цю війну знають так добре. І він каже, ось ці всі фотографії там з старенькими бабусями, з молодими, з маленькими дітьми, з молодими жінками і так далі. Так? Він каже, що насправді це гарна подача всього. І таким чином світ бачить, що відбувається в Україні. Ось, насправді, в цьому плані він дуже розумний, бо він знає, що працюють медіа. Ось, а також він каже, що Україна 100% буде у Європейському Союзі. Ми маємо там, але він точно знає, що ми приєднаємося скоро. Okay, you can continue if you want. No, you have to ask me a question now. Okay. Альона, запитуй. Взагалі я хотіла сказати про те, що as for me, президент Володимир Зеленський, it's victory Ukraine, тому що це дійсно українська перемога, бо мати такого президента, це означає перемогти і перемогти не тільки в війні, це означає стати демократичною, незалежною країною, яка буде задавати темп у всьому світі. Alona told that yes, we all understand that to have a president Zelensky as a president, it's our victory. One of the main victories to have Zelensky as a president, and yes, and sooner or later, but we will win also this war. I'm convinced. I'm convinced that you will win. Да, вони переконані. I mean, it's also because I want Ukraine to win with all my heart, but it's also my strong belief because I was brought up in a Christian way, and they learned. I have two brothers, by the way, and they learned that when you grow up, that you share, that you protect each other, that you help other people, and that you fight injustice. You know, and I'm here in a village at the moment. I'm not in Berlin because I visit my mother, and I was visiting her today. She's in hospital, and she fully supports Ukraine, and everything I say today, you know, and while I stand so for Ukraine is also her education. Actually, it's like she taught me, be brave about things, speak your mind, and stand on the side of those who are suppressed, and speak up for freedom and for justice always. You know, no matter if it's popular or not popular, and I'm very grateful for that. But and also I learned that freedom doesn't just come for free. If you say like, yeah, hi, there's a Russian soldier, and you put a flower in front of him and say like, hi, we love you, we don't want war, he's just going to shoot you down. You know, you have to defend your freedom, you have to ask for it, you have to demand it. And you know, and I learned that with queer rights, you know, it's not enough to ask for tolerance, you have to ask for acceptance. Tolerance is a loser prize in this. You want acceptance. You don't want a little bit what's left on the cake, on the table from the cake. You want the fucking cake. You know, you want to be part of it. You know, and that's the same with Ukraine. You want to be accepted. Sorry, we're Ukrainians. We're not from motherland Russia. Ukrainian culture goes far further than Russian culture. When Ukraine was a cultural country, Russia more or less was just like trees and landscape. Excuse me, Mr. Putin, but that's the truth, you know. Yes. Окей. Френк каже, що зараз насправді він знаходиться не в Берліні, він знаходиться в селищі. Він відвідує свою маму, також у нього є два брати. Але говорячи про маму, він народився в християнській родині, і він каже, що його вчили жити, ну, скажімо так, по совісті. Да? Ти повинен бути на стороні тих, кого притисняють, ти повинен їх захищати, якщо у тебе є власна думка, ти повинен її виражати. І воля і свобода – це не те, що дається просто так. Воля і свобода – це те, що потрібно виборювати. Так само і про Україну. Да? Тобто ви не можете там забрати шматочок торту, так, і насолоджуватись цілим тортом. Ні, так не може бути. Да? Воля і свобода, її потрібно виборювати. Те саме і стосується України. Да? Ну, потрібно не боятися висловлювати свою думку і... Да.
Ми зараз, власне, цим займаємося. Слава Богу, що в нас немає того, що нас утісняють, нам дають можливість, я от хочу сказати всім тим, хто думає, що ні, у нас є повна можливість в соціальних мережах, в медіапросторі, повсюди висловити свою думку, виборювати своє, і нас не треба рятувати. Okay, Alona told that actually we have that power to fight, and we are not, Ukrainians are not those people who must be saved by Russians, because we are free people. I mean, Because seriously, I have to stop here, you know. Russia said, like, they liberate and save the poor Ukrainians from the bad influence while they were invading your country. Okay, when you save people and liberate them, you expect pictures of women coming out of the houses with flowers and gifts for the liberators. You know, I mean, sorry, Russia, but your soldiers were welcomed with guns and weapons and tractors and everything to fuck off. You know, this is not a liberation. This is not thing. Change your fucking lies, you know, because the world is watching and nobody is believing this shit. It's just not true. They're not liberating anybody. They're oppressing and kidnapping people. They're killing people. They're taking land. It's a genocide we're talking about. It's not a liberation of any kind. And it's never been. Sorry. Френк каже, що насправді росіяни не ліберали, і насправді ти не можеш когось рятуєш, якщо ти приходиш зі зброєю до когось додому і кажеш, що ти когось рятуєш, да? І якби світ не бачить тих картинок, коли там українці ходять з квітами, зустрічають російських солдат. Насправді все ж не так, зовсім не так. Ось, і тобто зі зброєю в руках ти не можеш нікого рятувати. Ось, да. Власне, я б хотіла поговорити про наступне. Скажіть, а чи маєте ви друзів в Україні, які є представниками ЛГБТ-спільноти? І що вони, власне, говорять про війну? Окей. Maybe you have some friends from Ukraine who are representatives of LGBT community. And if you have such friends, so what do they say about Ukraine, about this war? Тому що я знаю, що дуже багато представників насправді воюють за Україну. Нещодавно я була на одному заході, де один з представників розповідав про те, що як вони хочуть жити у вільній Україні, і про те, що це їхня країна, де вони народились і хочуть її захищати. Because here in Ukraine we know that a lot of LGBT representatives, they are fighting at the war right now, and they tell that they want to live in a free, to live in a free Ukraine, and they want to win this war. So that is why the question. Maybe you have such a friends from LGBT, and what do they say about this Ukraine? So tell us about it. I have friends from the LGBT community, as does Razvan. Razvan probably has even more friends from there. But despite the fact that, of course, LGBT people will be suppressed by Russia, they are standing on like death lists. Look to Chechnya, with all the killing of and imprisoning of gay people, you know. Think of the Russian anti-homo propaganda law, and you know exactly how the viewpoint is on people like them, you know. And of course they fear Russia. I would, if I was living in Ukraine and Russia would come in, and yeah. They're completely against. But besides that, it's not only the LGBTIQ people. It's like
we worked with hundreds of Ukrainians in the last months. Russia and me were working on this, on a film for the UN Refugee Agency with 100% Ukrainian cast, Ukrainian director, Ukrainian cameraman, Ukrainian costume designer, Ukrainian choreographer. It was all Ukrainian. And while we worked like 2 intense weeks, we of course talked to the people. We learned about their views and everything. And none of them wants to live under Soviet rule. Not one. Seriously, trust me, not one. Mm-hmm. Okay. So it's not just the LGBT people who are super frightened, but it's the whole of Ukraine. I haven't met one Ukrainian who would kind of say like, it's okay, then we live under Soviet. None of them, from young to old, none. They all don't want to go back. They all want to be Ukrainian and live in a free Ukraine and not under Soviet Union. Говорячи про представників ЛГБТ, звичайно ж, вони мають таких друзів в Україні. Разван, напевно, навіть більше має таких друзів, але і вони знають таких, які воюють. Вони кажуть, що справді, говорячи про цю війну і про цих людей, які воюють, представників ЛГБТ, вони, звичайно ж, притикаються росіянами, звичайно ж, і вони, звичайно ж, бояться, тому що російська пропаганда створена так, що ЛГБТ це взагалі щось, що неприйнятне, взагалі зовсім неприйнятне. Ось саме тому, звичайно ж, вони бояться, як інакше. Ось, а також кажучи, взагалі він каже про всіх українців, тому що вони зустрічали біженців з України, вони працювали в такому центрі для біженців, і він каже, що насправді ні один українець, неважливо, чи то він з ЛГБТ-спільноти, чи ні, взагалі, від старого до малого, ні один не сказав, що хоче жити в Росії, що хоче жити по правам Радянського Союзу і так далі. Всі хочуть жити в вільній Україні, всі хочуть, щоб Україна була вільна держава. I mean, regarding this issue, I'm from Romania, so I can see the Soviet, like influence. Even now, like after we are part since 2007 of the European Union, I can see there is a strong influence in the all people mindset. The young people are more different and liberal, but the ones which grew up under Russian communist, Sovietic, influence, they are completely against and oppressing those people. And I have many friends in Ukraine which are LGBTQ plus, but they are really afraid, as also Frank said, but they are really willing to fight and give all the straight, to support, to the soldiers and the Ukrainian army. And I have friends which they had the opportunity to leave, from Ukraine when the war just started, but they just decided to stay there and to support. One of my very good friend, Alexander, he's cooking meals, and I mean, imagining being a very obviously gay person in a Ukrainian society, also helping people and showing to these all people which they are still a little bit influenced by the Sovietic mindset and the propaganda. It's a great thing, but on the other side, it's very sad for the LGBTQ plus people in Ukraine, and not only on all Eastern Europe. And I remember when I've been in Kiev last time 2 years ago, it was so hard to find a gay club to go there. It was horrible. I think you need to know, you need a guide. So those people don't want anymore, to live in catacombs. They want a real life, like everyone, and everyone deserves a good life and to be who it is and love who wants, just because it deserves it. It's a human right. Yeah. Okay. Разом каже, що він з Румунії, з Трансильванії, да, це наші сусіди, скажімо. І він має
звичайно ж, він має друзів ЛГБТ-спільнот, і насправді він каже, що, звичайно ж, всі бояться, але ніхто не хоче жити в, ну, якби, всі хочуть жити в вільній Україні. Ось, а також він каже, що він друг Олександр, який не захотів покидати Україну, а залишився в Україні, допомагає готувати їсти. Ось, що також дуже важливо. Ось, а також Razvan каже, що от в Румунії старше покоління, яке ще пам'ятає Радянський Союз, звичайно, вони пам'ятають його і їм подобалось жити там, але молоде покоління вже все одно більш спрямовані на Європу. І, звичайно, ж, це ніби, знаєте, розрив поколінь. Ось. І також він каже, що в Україні, ось, насправді, ці ЛГБТ-спільнота, він каже, що останнього разу, коли він був в Києві, було дуже важко знайти гей-клуб, і з цим треба щось робити, тому що всі люди так, мають рівні права, і геї теж мають рівні права, і право мати своє місце для відпочинку. Ось. Я хочу сказати про те, що я думаю, що, ну, не те, щоб я думаю, я, скоріше всього, знаю, я думаю про те, що оцей статус України кандидата в ЄС, я думаю, що українська спільнота ЛГБТ, вона все-таки буде мати більший спектр того, що вона може. Я думаю, що це такий крок, який допоможе в майбутньому розширити права представників. Okay, we think that we are convinced that this European statute, Ukrainian status, we hope that LGBTQ community and representatives will have more rights in Ukraine, and of course they will. We are sure, and we will be very happy if they will have. So, and I think that yes, that Europe will help us to make LGBTQ people representatives to have more easier life in Ukraine. We hope. But I mean, it's very simple. It's very simple, you know, because there's this kind of legend existing that Ukraine is homophobe and whatnot. Some of my friends are saying like, yeah, but Ukraine is so homophobe. And I mean, just go to my Instagram and there's some pictures of me wearing a sequin short dress with gold boots with like things. I mean, it doesn't get more gay than this. It's really like super gay, you know? And then you have like 500 comments underneath. Not one of them is homophobic. You know, the only homophobic comments I got were like pukes from Russian bots, and that's it. There's not one homophobic comment. So much to Ukraine being homophobic. I think Ukraine developed so fast and so well in the last years of being inclusive, of being accepting, of being modern and Western oriented, that this you know, I'm sorry, we are a little bit short of time because Instagram has only 1 hour, so we will, yes. Ні, ми можемо продовжити, просто не настільки довго. Okay, it's 2 but I will... minutes. No? Okay, я перекладу швиденько. Буде останнє питання у нас. Да, Френк насправді каже, що Україна, да, вони теж надіються, що в Україні ну, все нормалізується стосовно ЛГБТ спільноти, і він розповідав про один із своїх постів. Він каже, що взагалі, каже, існує така думка, що українці – це гомофоби, да? Тобто вони не дуже позитивно ставляться до такої спільноти, але він каже, коли він виставив ось цей пост в Інстаграмі, каже, від українців не було ні одного гомофобського або негативного коментаря. Жодного. Ось. Тому це показник, як би то там не було. І я насправді рада, що українське суспільство, воно таке свідоме. І я хотіла б нагадати про те, що наша свідомість, вона тільки насправді починається, а не закінчується. Будь ласка, донатьте, допомагайте, переходьте на основну сторінку жіночого батальйону, задонайте кошти, допоможіть Україні наблизити перемогу. Alona just, she's reminding us that we should donate and we should donate money. Yes, and it will help us to close our victory. Yes. Seriously, it's of major importance that whoever can donates and supports Ukraine in this.
You're doing it for your future. You're doing it for your own self. You're doing it for the country you love. You're doing it for the Europe you love. You're doing it for the free world you want to protect and support. And this is of major importance, really. Thank you so Seriously. much. Френк каже, що надзвичайно важливо донатити, надсилати гроші, тому що це важливо, це пришвидшує нашу перемогу. Так, Альона хоче задати останнє запитання, бо ми дуже... Швидко. Україна в Європі і Україна після війни – це. Проси коротку відповідь. Okay. The last question, very short answer, okay? Very short answer. So, Ukraine in Europe right now, and Ukraine in Europe and in the world after this war. Very short answer, okay? Superstar. Yes. Superstar. We believe in Ukraine. Вони вірять в Україну. 100%, yeah. And we support Ukraine completely. And we're with you on this. We are. Вони повністю нас підтримують в цьому. Хочу сказати дякую вам велике за підтримку, дякую вам велике за цей ефір. Ми щиро віримо в те, що Україна невдовзі переможе, і ми вже всі зустрінемося під мирним небом України. І віримо, що це буде не останнє. We really thank you for this interview. And we really Thank you. And we are very thankful for your support and help, and we are sure that this is not the last interview, so we will make more interviews. Okay. So thank you. We are ready. Thank you very, very much. Slava Ukraini. Героям слава. Yeah. Дякую вам. Stay strong. Yeah. Bye. Thank you so Okay. much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.